Girl, now you can start now. Now, girls, you can unmute yourself. Girls, yes, you can unmute. A very good afternoon to everyone. This is Malani from first B.Sc Mathematics from Mahalashmi Women's College of Arts and Science. We are blessed to have you all in the 65th MAHA webinar marathon session, which is organized by our PG Department of Mathematics. Prayer. Prayer is always be our first response in every situation. The power of prayer cannot be explained, but the power of prayer can be experienced. Let us start our session with a prayer song with blessings of Almighty. ஐந்து கரத்தனை ஆனை முகத்தனை இந்தில் இளம் பிறை பாலும் ஏற்றனை நந்தி மகத்தனை ஞான கொழுந்தினை புரியில் வைத்து அடி போற்றுகின்றேனே. நமஸ்தேஸ்து மகாமாயே ஸ்ரீபீఠே சுரபூஜிதே சங்கசக்ர கதாஹஸ்தே மகாலக்ஷ்மி நமோஸ்துதே. நமஸ்தே गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी मुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते. Now I would like to call upon Bhuvaneshwari from first B.Sc Mathematics to welcome our guest. Mathematics is not about numbers, equation, computation, or algorithms. It's purely about understanding. On behalf of Mahalashmi Women's College of Arts and Science, I welcome you all for this webinar. And on this beautiful day, our extend sincere thanks to the management, the Principal Dr. R. Kumudini Madam, Vice Principal Sir Dr. R. Ramasamy, Vice Principal Dr. U. Indumadi Ma'am, for their support and encouragement for organizing the webinar. It's our great pleasure to welcome you, sir. Honorable Chief Guest, Sir Dr. S. Jayasankar, M.Sc. Net CSIR
M.Phil Ph.D. Assistant Professor in the Department of Mathematics in Vivekananda Arts and Science College, Mylapore, Chennai. Sir has an amazing profile with 24 years of teaching experience, guided students to M.Phil degree, and also trained 16 students to clear NET and SET examination. He also presented and publishing paper in national and international conference, and he is a member of Indian Statistical and Probability Society. It's our privilege to welcome you, sir. Once again, I welcome you all for this webinar. Thank you. Thank you, Bhuvneshwari. It's time for a photograph. I request everyone to switch on their video for a memorable photograph of today's session. Yes, ma, it's done. Thank you all. Thank you all. Now I hand over the session to our chief guest, Dr. S. Jayasankar, sir. Welcome, sir. Now the session is yours, sir. Okay. Thank you for the nice welcome. I thank the management, chairman, managing director, principal, vice principal, and vice principal academics, head of the department, staff members of the Department of Mathematics for having given the opportunity to deliver a talk on proof techniques, which will be useful for mathematics students. And what we are going to discuss here is the essential logic that is required for the proof of some of the theorems which are not directly possible. Of course, we are also going to cover direct proofs. Let us get into the topic now, right now. Straight into the topic. The title of the presentation is Proof Techniques. Now, before getting into the topic, let us have a brief introduction about how mathematics differs from natural science. So natural science is concerned about collecting facts and organizing these facts into coherent body of knowledge so that one can understand nature. Originally, much of science was concerned with observation, the collection of information, and its classification. After having classified the information, this classification gradually led to the formation of various theories that helped the investigators to remember the individual facts and to be able to explain and sometimes predict natural phenomena. The ultimate aim of most scientists is to be able to organize their science into coherent collection of general principles and theories, so that these principles will enable them both to understand nature and to make predictions of the outcome of the future experiments. Thus, they want to be able to develop a system of general principles or axioms for their science that will enable them to deduce the individual facts and the consequences from these general laws. So this is what the natural science does. And how mathematics differs from the natural science is this. So mathematics does whatever the natural science does. But after having, with the above procedure that I have mentioned so far, mathematics is a deductive science. After having made conjectures, and that is where the mathematics starts. Mathematicians are not contented. They are not contented. They are not satisfied. The moment the conjectures are formed, then only the actual work of the mathematician starts. They continue their work till
until conjectures have been derived or proved from the axioms of mathematics, from the definitions of the terms, from the results or theorems that they have previously proved. Thus, mathematics differ from natural science or goes one more step in advance by proving the conjectures that have been deduced from the study of the natural phenomena. So to prove theorems in mathematics, what we have to have is we have to have a firm mathematical logical background. But studying logic is a vast area. It is a part of philosophy. Philosophy deals with logic, ethics, aesthetics, metaphysics, and politics. Logic is one of the branch of philosophy, and studying the logic is going to be an extensive thing for a mathematician. So instead of studying the whole logic, what I have done is I have taken the essential logic that is required for a mathematician or mathematics student to prove or to understand mathematics with the help of the essential logic that we need. So in this context, what I do is we introduce statements. And how to make their combinations or propositions and their combinations. So let us define one by one. A proposition is a declarative sentence that is either true or false, but it is not both. That is what we call it as principle of the excluded middle. Usually the propositions are denoted by the letters PQ, R, or T. The variables PQ, R, S, and T, they are called Boolean variables for the reason that they are logical variables, because a proposition can either be true, it can assume the value true, or it can assume the value false, but it is not going to assume both. So I have given the examples here. Chennai is the capital of Tamil Nadu, and it is a statement, it's a declarative sentence, and the truth value of the statement is true. 1 plus 1 is equal to 11, which is also a statement whose truth value is false. 3 plus 4 is equal to 2, and the sun is made of red stones. This is a statement combining two propositions, namely 3 plus 4 is equal to 2 and the sun is made of red stones. There are two propositions, which is an example of a compound proposition. Example of a compound proposition. And then if 1 is equal to 2, then roses are red. This is also a statement, but it is a conditional statement. This one is a conditional statement. Now we give sentences which are not propositions. Let me go, which is an exclamation. You cannot attach truth value to this. X plus 3 is equal to 5. Here, the literal X is not known. We do not know the context. So we cannot attach the truth value to this. It may be true for when X is equal to 2, and when X is not equal to 2, it is false. So we cannot attach. So it cannot be either true or false. It cannot be both at the simultaneously. So we cannot attach truth value to this statement. So we cannot call this statement X plus 3 is equal to 5 as a statement. Close the door is a command. What is your name is interrogation. Jawaharlal Nehru was a great Prime Minister of India. So the adjective great is an opinion of an individual. Somebody may accept that he is one of the great Prime Minister, but somebody may not accept. So opinions cannot be statements. Now the truth value of the statements, the truthfulness or falsity of a proposition is called its truth value, denoted by T, true and false. F. These values are often denoted by 1 and 0 by computer scientists. Now the Chennai is the capital of Tamil Nadu. The truth value of the statement is true. 1 plus 1 is equal to 11, which is false.
truth value of the sentence is false. Consider the following sentence. This sentence is false. So this is a classic example of a paradox or self-contradicting statement. When you assume that the statement is true, the statement itself says that it is false. If you say it is, if you assume that it is false, the sentence says the sentence is false is true. Therefore, when you assume it to be true, it says it is false. And when you assume it to be false, it says that it becomes true. So any statement which contradicts itself is what is called a paradox. And you might be well aware of the fact that there is a paradox called Russell paradox, and which has been introduced by Bertrand Russell, the great philosopher Bertrand Russell, to avoid some of the problems that we study while studying the axiomatic set theory. And because of this paradox, we were able to introduce the concept called the universal set, which avoided most of the complexity that we read when we read axiomatic set theory. And the purpose of universal set is defining the context. Thus, all entities that we consider while discussing a thing is what is called universal set, which avoided the paradoxes in set theory. That is due to the Bertrand Russell. And remember, the paradoxes are not statements. Now, conjectures. The conjecture is otherwise known as guess or prediction. Every even integer greater than 2 is the sum of two primes, not necessarily distinct. This is a famous conjecture in number theory due to Goldbach, and it is named after the mathematician Goldbach, who conjectured this, called Goldbach conjecture. For example, 4, which is an even integer, you can write it as 2 plus 2. 6, which is also an even integer, you can write as sum of two primes 3, 3. Of course, they need not be distinct. 18, which is again an even number, you can write it as 7 plus 11. Fortunately, it remains, unfortunately or fortunately, it remains as a conjecture as of now, till date. So far, Goldbach conjecture shown to be true, that every integer less than 4 times 10 to the power 14 turned out to be, every integer less than this turned out to be true as far as Goldbach conjecture is. Every even number which is less than 4 times 10 to the power 14 is turned out to be sum of two primes. It has been shown, but no one so far has been able to prove or disprove this conjecture. So the inability to prove or disprove a conjecture doesn't stop the conjecture becoming a statement. So the moral of the story is the conjectures are very much statements. Now, simple and compound propositions. Roses are red. 1 plus 1 is equal to 2. These are the two statements which are simple or atomic statements. You cannot break these statements into further. Compound propositions are formed by combining two or more simple propositions called components. Now, consider the following examples. 3 plus 4 is equal to 2, which is a proposition, or which is a component of the compound proposition. And the sun is made of red stones, which is again a simple proposition. Now, and is the conjunction, combining or connective, combining these two statements or propositions, making a compound proposition. The next one is, if 1 is equal to 2, then roses are red, which is a conditional proposition, which is again an example of a compound proposition. If then, the words if then leads to conditional propositions. Now, whenever we study about some entities, now here we study about propositions. So whenever we come across, whenever we study in mathematics, whenever we come across new entities in mathematics, the first thing that we have to do is, when do we say that the two entities are equal? That we have to establish, that we have to make ourselves clear. So for that, what I have done is,
we have introduced the equality of two propositions. Suppose when you read set theory, so in case if you are reading set theory, immediately what you have to do is, the moment you read about set theory, the moment you introduce the concept of set theory, the first thing that you have to do is, you should not go to the algebra of set theoretic operations. The first thing that you have to do is, when do we say that the two sets are equal? First, we have to be sure about that. After that, only we have to go for other operations. Okay, so likewise, in line with that, what I have done here is, let us first define what do we mean by equality of two propositions. Two propositions P and Q are said to be equivalent if P is true exactly when Q is true, and hence P is false when Q is false. In this case, we write P is logically equivalent to Q. We write it as P is logically equivalent to Q. Now, let us look at an example. X is Kamarajar, which is logically equivalent to X is the third chief minister of Madras state. When I say Madras state, it is Madras state. After having named as Madras state, Kamarajar became the third chief minister. Before that, it was Madras presidency and there were chief ministers, but that I have not taken into account. After having the present Tamil Nadu named as Madras state, the third chief minister is the Kamarajar. So Kamaraj, if X is Kamarajar, then X is the third chief minister of Madras state. So these two statements are logically equivalent. Now, a negation of a proposition. Negating a proposition is most important as far as pure mathematics is concerned. Every student of mathematics should know how to negate a statement. Because if he doesn't know to negate a statement, then we can say that his understanding of mathematics is not good enough. We can assure this statement. Reason for that is we are going to see. The negation of a proposition P is, it is not the case that P, denoted by tilde P or not P. You read it as a negation of P or not P. Now P is the statement P, Chennai is the capital of Tamil Nadu. Now negation of P is, it is not the case that Chennai is the capital of Tamil Nadu. You can simply say Chennai is not the capital of Tamil Nadu. Now principle of double negation leads to P itself. So negation of P is P, which is similar to the idempotent law that we have in matrices. And the negation seems to be an idempotent operator. Now, remember again, once again, I reiterate or I stress the fact that negating a statement is not as easy as we think. Now we are going to see why is that so. Negation of a statement seems simple, but it is not as simple as we think. And it will be of great use while proving theorems. Negate the following statement. What is the statement we are given? I hope that every mathematics student will be aware of the statement that I have given here. What is given? It is given epsilon greater than 0. There exists a delta greater than 0 such that modulus of fx minus fa is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta. Obviously, everybody knows about this statement. This is a statement, famous statement about the continuity of f of a function, real function in the real line. Of course, I didn't mention that continuity of a function in the real metric space and continuity of a function at a point A. Now, this is the definition of continuity. A function f is said to be continuous if given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0 such that this condition, namely mod fx minus a, mod fx minus fa is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta. Now, can you negate this statement? Can you negate this statement? What is the meaning of continuity of this statement? See, whenever we are given epsilon, so whatever may be the epsilon, we can prescribe epsilon for our choice. So anybody can have their own epsilon. In that context, what we have to do is, we must be in a position to find at least one delta. We must be in a position to find at least one delta. That is what there exists means. We can find a delta
such that this condition, namely mod x minus a less than delta, implies mod fx minus fa is less than epsilon. When you try to negate this, see, given epsilon, for every given epsilon, negation of that is for some epsilon, there exists a delta when it is negated for every delta positive, for every positive delta, such that mod x minus a less than delta does not imply mod fx minus fa less than epsilon. So that is the negation of the statement. But of course, you have, which is a negation, that is the statement of discontinuity. So for some epsilon greater than 0, again I repeat, for some epsilon greater than 0, and for every delta positive delta, mod x minus a less than delta does not imply mod fx minus fa less than epsilon. So this is what is negation of the continuity statement. And remember, this will be very useful to prove most of the theorems in analysis, especially in topology, real analysis, functional analysis, and all. Now, conjunction. Conjunction of two are, now what are we going to do is how to form compound propositions out of simple proposition. That can be done by using conjunction. This is one of the method. Conjunction of two arbitrary statements P and Q, denoted by P and Q, is the proposition P and Q. It is formed by combining the propositions using the word and, which we call it as connective. So and is a connective. So Periyar was a social reformer and Arinyar Anna was an orator. Now you can combine these two statements to form a compound statement using the connective and. So Periyar was a social reformer and Anna was an orator. Now we have to check the truth value of P and Q, the newly formed statement, namely the conjunction compound statement P and Q. P and Q is true when both P and Q are true, and P and Q, the truth value of P and Q is false when at least one of them is false. Now disjunction. Disjunction of two arbitrary statements P and Q, denoted by P cup Q, is the proposition P or Q. It is formed by combining the proposition using the connective or. So Shiva like mathematics, Shiva likes statistics. So P or Q is Shiva likes mathematics or Shiva likes statistics. So the truth value of disjunction is, or P or Q statement is true when at least one of them is true, and it is false if both of them are false. Interesting observation. In the above example, Shiva could like mathematics or statistics or both. That is what we have used our or the cup statement in the sense that he may like mathematics or statistics or both. In other words, the connective or is used in the inclusive sense, and or inclusive sense, that it means it is used in the sense of and as well as in the sense of or, to mean at least one or maybe both. Such disjunction is an inclusive disjunction. Now we are going to give an example of a disjunction which is an exclusive disjunction. That means of the two simple propositions, at least exactly one can happen, but not the both. Now look at the statement P. Arun plays cricket at 3 p.m. today. Q. Arun goes to matinee at 3 p.m. today. Here, P or Q means Arun plays cricket at 3 p.m. today or Arun goes to matinee 3 p.m. today, but not both, because when he goes to play cricket at 3 p.m. he cannot go to matinee show. But when he goes to matinee show, he cannot go to play cricket. So this both things cannot happen simultaneously. So this inclusion is what is called exclusive disjunction. Now implication are conditional statements. Two statements P and Q can be combined to form statements of the form if P then Q. Such a statement is an implication denoted by P implies Q. We use the double arrow, which is also a connective.
since it involves a condition, it is also called a conditional statement. Remember, in the conditional statement, we have two simple statements, namely P and Q. The former P is what is called the premise or the hypothesis of the conditional statement. And the conclusion Q is what is called, Q is the statement Q, the latter one is what is called the conclusion. Now we are going to give an example for that. Now consider the statement P. The triangle ABC is equilateral. And consider the statement Q. Triangle ABC is isosceles. Then P implies Q, which is the statement. If triangle ABC is equilateral, then it is isosceles. Likewise, Q implies P is if triangle ABC is isosceles, then it is equilateral. Note, in the implication, Q implies P, Q is the hypothesis, and P is the conclusion. The former statement, the first statement in the conditional statement is, the first statement is what is called the premise or the hypothesis. The latter statement, the second statement, is what is called the conclusion. Now we can come across implications in variety of ways while reading mathematics, because different authors use different conventions to write the implications. Some of the commonly used conventions or occurrences are if P then Q, P only if Q, if P comma Q, Q if P, P implies Q, or P is sufficient for Q, and finally Q is necessary for P. Remember, what is important is P implies Q means P is a sufficient condition for Q, and Q is necessary condition for P. In the implication, I have given the truth table. See, in the implication, P implies Q. In the implication, P implies Q. P implies Q can be read in one of these ways. For example, how to read? Now, this P stands for, in the implication P implies Q, P stands for, P is a sufficient condition for the statement Q, and Q is the necessary statement for the necessary condition for the statement P. So you have to remember this, because most of the students are not in a position to say which is necessary, which is sufficient. So you have to be very clear, because there are conditions which are sufficient, there are conditions which are necessary, there are conditions which are both sufficient as well as necessary. So we must be able to differentiate between these conditions. Now look at an example. Consider the proposition P implies Q. If triangle ABC is equilateral, then it is isosceles. If triangle ABC is equilateral, then it is isosceles. That means what? It means exactly the same as any of the following propositions. If triangle ABC is equilateral, then it is isosceles. If triangle ABC is equilateral implies it is isosceles. Triangle ABC is equilateral only if it is isosceles. Remember, if it is an equilateral triangle, then it is an isosceles triangle. Can we say, see, the being equilateral is a sufficient condition, but it is not a necessary condition for the triangle to be isosceles. It is not a necessary condition for the triangle to be isosceles, because in an equilateral triangle, all sides are equal. But is it necessary that an isosceles triangle, in an isosceles triangle, all the sides should be equal? Not necessary. So, being equilateral is only a sufficient condition for a triangle being isosceles. Whereas, you look at the other way. If a triangle being isosceles is a necessary condition for a triangle being equilateral. Because if a triangle is not isosceles, then it cannot be equilateral. So, you must differentiate which is necessary, which is sufficient. So, whenever in the statement P implies Q,
P is the sufficient condition for the statement Q, and Q is the sufficient condition for the statement P. Now, triangle ABC is isosceles if it is equilateral. Triangle ABC is equilateral is a sufficient condition for it to be isosceles. Triangle ABC is isosceles is a necessary condition for it to be equilateral. Now look at the truth table, which is very important. Now, how many statements are here? P implies Q. We have only two atomic statements, namely P and Q. So there are two statements. Each statement can only take two values. So 2 to the power 2, there are 4 possibilities for every statement. So TT, FF, I have taken TT, FF for P, and I have taken TF for Q. Now when P is true, Q is true, P implies Q is also true. The implication is also true. Implication false. Implication is false only when P is true, Q is false. That is, the hypothesis is true, the conclusion is false. In that case, only P implies Q becomes false. In all other cases, it becomes true. When the hypothesis is false, the conclusion is true, then P implies Q is true. When the hypothesis is false, the conclusion is false, then P implies Q is also true. Now, to understand this P implication, P implies Q, let us take up an example. Consider the statement which will make things clear. If I win lottery today, then I will buy a car to Jaya. If I win the lottery today, then I will buy a car to Jaya. There are two statements here. This is obviously a conditional statement because the presence of if then makes clear that it is a conditional statement. Now, what is the hypothesis here? I win the lottery today is the hypothesis. And what is the conclusion? Conclusion is I will buy a car to Jaya. Okay. Now, what is the statement that I'm making? If I win lottery today, then I will buy a car to Jaya. So when I will break this promise, this promise is this conditional statement that is broken only when I win lottery, but I doesn't buy a car to Jaya. In that case only. So I win lottery is true. But what I have said Q, I will buy a car to Jaya. What is the negation of that? I will not buy a car to Jaya. If I do that, then the conditional statement will be false. But what if I don't win lottery? That part is not expressed in this sentence. Nothing is said about what if I don't win lottery. So what do we do is, if I don't win lottery, it is up to me to decide whether to buy a car to Jaya or not to buy a car to Jaya. So in that case, the P implies Q is obviously true. Okay. The conditional statement P implies Q is false when P is false and Q is true. So that I have shown in the red color. P is true, Q is false. Conclusion is false, hypothesis is true, and the implication is false. In all other cases, the implication is true. And I want to mention one more point. When the hypothesis is false, the implication is true, which is what we call it in mathematics as vacuously true statements. There are statements which are vacuously true. That means what? The hypothesis is false, but the conclusion, whatever may be the conclusion, that doesn't matter. Obviously, it's going to be true. The implication is going to be true. So those statements are called vacuously true statements. Now look at the one more inclusion, a logical statement. Inclusion state. What is the equivalent statement for implication statement? If P is false, then the implication. If P is false, then the implication P implies Q is true by default. So when P is false, the implication is said to be vacuously true. Vacuously true. So in the implication, when the hypothesis is false, the implication is said to be vacuously true. Now, an observation. What we are going to do in the observation is, see, what we have done here is simple.
P implies Q. We have done the truth. We know how to form the truth table. And what is the logical equivalence of that? And what we have done here is, this is what we have done. A negation of P and not Q is logically equivalent to not P or Q. And look at the last two columns of the table, which are shown in the red. Corresponding truth values coincide in the last two columns. The 4 truth values coincide, which is an indication of the fact that P implies Q and not P or Q are equivalent. So instead of two, sir. yes. Sir, screen share பண்ணலையா sir? நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டு தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். Sir, actually உங்க screen visible ஆகல sir. Visible இல்லையா? Yes sir. Zoom meeting ஷேர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். Yes sir, now only it started sharing. Thank you sir. Okay sir. Okay. ஓ, உங்களுக்கு இவ்வளவு நேரம் தெரியலையா? Yes sir. Yes sir, now it's visible. Thank you sir. You can continue. Okay. Can I continue from the beginning? Give a glance, Jayasankar. Just a small glance you can give from first page. Faster சொல்லிரும். Okay. Sir, உங்களுக்கு bilingual ஓகேவா? Yes sir. Okay sir, no issues sir. Okay. Okay. Okay, அப்ப நான் கொஞ்சம் வேகமா சொல்லிறேன் பாருங்க. Because முக்கியமான டாபிக் பின்னாடி வரும். So mathematics, natural science ல இருந்து mathematics differ ஆகுதுன்னா, whatever the statement that we make, we have to prove that. And the proof பண்ணணும். So we have to have a strong base so that the results are once proved, now we can apply it. So a proposition is a declarative sentence. So the logic that we are covering in this lecture is essential logic required to study mathematics. A proposition is a declarative sentence that is either true or false. It cannot be both. Simultaneous or true or false. So that is what we call it as proposition. Chennai is the capital of Tamil Nadu. That's true. Logical truth statement. Truth value is true. 1 plus 1 is equal to 11. Truth value is false. 3 plus 4 is equal to 2. Truth value is false. And the sun is made of red stones, false. But which is an example of a compound statement because we have used the and being the word. Next, if 1 is equal to 2, then the roses are red, which is again a compound statement, which is called conditional statement. Statements and their combinations. How to and their combinations. These are the propositions which are not statements. Statements are declarative sentences. But the sentences that I have given here, let me go, x plus 3 is equal to 5, close the door, they are all not considered as propositions, simply for the reason that the first one is the exclamation sign, the second one is x plus 3 is 5, where x is unknown, so we do not know, we cannot decide whether it is true or not. Close the door is a command. What is your name is interrogation. Jawaharlal Nehru was the greatest prime minister, which is an opinion. For some of them it may be true, but some of them may not accept this. So truth value, statement can be, if it is true, it assumes the value true, and if it is false, it takes the value f. And computer science denote truth as 0, 1, false as 0. Now this is an example of a classical paradox. This sentence is false. A paradox is a sentence which contradicts itself. When you assume the sentence to be true, the sentence itself says it is false. When you assume the sentence is false, it says it is false, therefore it is true. It says it is false, therefore it is true. Statements which are self-contradicting are called paradoxes. So which we don't take it up propositions. Now conjectures. Every even integer greater than 2 is the sum of 2 primes, not necessarily distinct. So நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒவ்வொரு ஈவன் இன்டிஜர் ரெண்டை விட பெருசா இருக்க ஈவன் இன்டிஜர் நீங்க என்ன பண்ணலாம், சம் ஆஃப் 2 பிரைம்ஸா எழுதிட முடியும், எப்பவுமே எழுத முடியும் அப்படிங்கிறது கன்ஜெக்சர். கோல்பேக் ஃபேமஸ் மேத்தமெட்டிஷியன் கன்ஜெக்சர். எந்த நம்பர் வரைக்கும் இது வரைக்கும் செக் பண்ணிருக்காங்கன்னா 4 × 10⁻14
அந்த நம்பர் வரைக்கும் செக் பண்ணிருக்காங்க. இது வரைக்கும் என்ன பண்ணல, இந்த கன்ஜெக்சராவே தான் இருக்கு. நோபடி ஹாஸ் ப்ரூவ்டு ஆர் டிஸ்ப்ரூவ்டு. இப்ப நம்மளால ப்ரூவ் பண்ண முடியல, டிஸ்ப்ரூவ் பண்ண முடியலங்கிறதுக்காக அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம், ஸ்டேட்மெண்டா இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டோம். ஸோ கன்ஜெக்சர்ஸ் ஆர் வெரி மச் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தான். அப்புறம் சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட் ப்ராபோசிஷன்ஸ். ரோசஸ் ஆர் ரெட் அண்ட் 1 + 1 = these are all atomic statements or simple statements. Compound propositions na பாருங்க, are simple propositions or compound proposition, combining two atomic propositions or simple propositions using the connectives, namely and or if then or வச்சு கனெக்ட் பண்ணலாம். இப்போ 3 + 4 = 2 and the sun is made of red stones. இது வந்து example of a compound proposition. If 1 is equal to 2, then roses are red. If then யூஸ் பண்றோம். இது வந்து example of a compound proposition. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க. எப்போ வந்து 2 propositions are equal, எப்பெல்லாம் நம்ம வந்து படிக்கிறோமோ, செட் தியரி படிச்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க செட்ஸ் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா பசங்களுக்கு முதல்ல நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, எப்ப 2 செட் ஈக்குவலா இருக்கும், when do we say that 2 sets are equal, அதை முடிவு பண்ணும். இப்ப நாம ப்ராபோசிஷன்ஸ் படிக்கிறோம், அப்பனா when do we say that 2 propositions are equal சொல்ல மாட்டோம், ஈக்விவேலன்ட் சொல்லலாம். லாஜிக்கல் வேல்யூஸ் ஆர் ஈக்குவலா எப்ப இருக்குன்னு சொல்லலாம். ஆர் when the 2 propositions are equivalent. 2 propositions are said to be equivalent when both of them are true or both of them are false. In that case, we write them as P is logically equivalent to Q. If X is Kamaraj, if X is Kamaraj, then X is the third chief minister of Madras state. இது ரெண்டுமே வந்து ட்ரூவா இருக்கும். both indicates Kamaraj, both stands for Kamaraj. Negation of a proposition. But negation of a proposition வந்து is the most important thing as far as mathematics. Because negate பண்ண தெரிஞ்சிச்சு வச்சுக்கோங்க, நமக்கு நிறைய ரிசல்ட்ஸை வந்து ஈஸியா ப்ரூவ் பண்ணிடும். ஸோ நெகேஷனை எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னா, இஸ் அ யூனரி ஆபரேட்டர், டில்டா வச்சு நீங்க ப்ரூவ் பண்ணலாம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்க வச்சுக்கலாம், நாட் பி அப்படின்னு நம்ம படிக்கும்போது, சென்னை இஸ் தி கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு. வாட் இஸ் நாட் பி? இட் இஸ் நாட் த கேஸ் தட் சென்னை இஸ் தி கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு. யூ கேன் சிம்பிளி சே சென்னை இஸ் நாட் தி கேபிட்டல் ஆஃப் தமிழ்நாடு. அண்ட் நெகேஷன்ல நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு which you can study in any logic book. And principle of double negation, which gives you the original statement, the original statement P itself. When you negate P twice, you will get P itself, which is something similar to the idempotent operator. The negation of statement seems simple, but it is not as simple as we think, and it will be great use when proving theorems. So, negate the following statement. Given epsilon greater than 0, there exists a delta greater than 0, such that mod fx minus fa less than epsilon whenever mod x minus a less than delta, which is a famous statement about continuity of a function at a point A, of course in the real metric space. இப்போ இதை நீங்க negate பண்ணனும் வச்சுக்கோங்க, given for every given epsilon எப்படி negate பண்ணலாம்னா, there exists for some epsilon greater than 0 and for every delta this condition fails ன்னு சொல்லணும். So carefully negate பண்ணனும். தப்பா negate பண்ணா we may not be able to prove the result correctly. So that's what I wanted to stress here or reiterate here. Conjunction, because நீங்க வந்து and யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணா, you can combine 2 atomic statements combine பண்ணலாம், 2 simple propositions combine பண்ணலாம். Example பாருங்க, Periyar was a social reformer and Anna was an orator. You can combine these two. Periyar was a social reformer and Anna was an orator. இப்போ இந்த combined statement இருக்கு இல்லையா, conjunction, அது எப்ப ட்ரூவா இருக்கும்னா, both P and Q, both separate of P and Q must be true. இருந்தனா both of them are true, then we can say that the P and Q is true. If at least one of them is false, then P and Q is false. Likewise, disjunction. Disjunction is another way of creating a compound proposition out of a simple proposition using the connective or ங்கிற word. And Shiva likes mathematics and Shiva likes statistics. அப்ப P or Q or P union Q is Shiva likes either mathematics or statistics. So when the truth value of P or Q is true or no, if at least one of them is true, then it is true. Otherwise, if both of them are false, then it is false. Now, of course, we have used the disjunction in the inclusive sense to represent that and meaning, because Shiva likes mathematics or statistics, he may like both mathematics as well as statistics. So in this case, we have used or to indicate to include both or as well as and the context use panna. Adnala this disjunction is what is called inclusive disjunction. There are disjunctions which are not inclusive, which are otherwise known as exclusive disjunction, because only one thing can happen simultaneously. Example has been given here. Arun plays cricket at 3 p.m. today. Arun goes to matinee at 3 p.m. today.
You cannot, if he plays cricket at 3 p.m., he may not be able to go to matinee or vice versa. So only one thing can happen. In this case, or is what is called exclusive disjunction. Implication, conditional statement. Two statements, P and Q, can be combined. You can combine the two statements to form a new statement, what is called conditional statement, by using the words if and then, which is indicated by P implies Q. The component P is the hypothesis. The component P is the hypothesis or premise of the implication, and Q is called the conclusion of the implication. Example is given here. Triangle ABC is equilateral, and second proposition Q, triangle ABC is isosceles. Now P implies Q is, if triangle ABC is equilateral, then it is isosceles. What is important here is the premise P is what is called sufficient for the statement or the proposition Q, and the second statement, namely the statement Q, is necessary for the statement P. That is what is important here. And how we can, there are several variety of ways in which we can write an implication. If P then Q, if P comma Q, if P implies Q, Q is necessary for P, P only if Q, Q if P, P is sufficient for Q. These are different ways. Only thing is, whenever in the implication P implies Q, P is sufficient for the statement Q, and Q is necessary for the statement P. Now you can, if you look at the example, you will be able to understand. A triangle which is an equilateral is only a sufficient condition, for the triangle to be isosceles. So sufficient condition irukku. ஒரு ஈக்குவலேட்டரலா இருந்ததுன்னா அது ஐசோசெலஸா இருக்கும். ஆனா ஈக்குவலேட்டர்ல இருந்தே ஆகணுமா? அவசியம் இல்லை. ஈக்குவலேட்டர்ல இல்லைன்னா கூட அது ஐசோசெலஸா இருக்கலாம். அப்ப sufficient condition அது ஃபெயிலா போனா கூட P implies Q ட்ரூவா இருக்கும். அதான் that's what I mean by P implies Q true. எப்பனா P ஃபால்ஸா போனா கூட P implies Q ட்ரூவா இருக்குது. அதான் ரீசன். அந்த மாதிரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை vacuously ட்ரூ சொல்லுவாங்க. ஆனா அதே இப்படி மாத்தி பாருங்க. ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து Q எடுத்துக்கோங்க. Q வந்து ஐசோசெலஸா இருக்கணும். ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஐசோசெலஸா இல்ல வைங்க, அது என்னவா இருக்க முடியாது? ஈக்குவலேட்டரலா போக முடியாது. அப்ப பீயிங் ஐசோசெலஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நெசசரி கண்டிஷன் யாருக்கு? ஈக்குவலேட்டரலுக்கு. அப்ப P implies Q ல Q is necessary for P. இதுதான், this is what we have to remember. We have to understand. அந்த ட்ரூத் டேபிள் பாருங்க. ட்ரூத் டேபிள்ல P implies Q வந்து எப்ப ஃபால்ஸ் ஆகும் அப்படின்னா, P ட்ரூவா இருந்து Q ஃபால்ஸா இருக்கும்போது மட்டும்தான் P implies Q ஃபால்ஸ் ஆகும். in all other casesல அது என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு ட்ரூவா தான் இருக்கும். இந்த லாஸ்ட் 2 ரோஸ் பாருங்க அந்த டேபிள்ல, P வந்து ஃபால்ஸா இருக்கு பாருங்க. இந்த லாஸ்ட் 2 ரோல P ஃபால்ஸா இருக்கு பாருங்க, FF. அந்த கேஸ்ல P implies Q ட்ரூவாவே இருக்கு பாருங்க. அந்த மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் vacuously ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ அந்த ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும் வச்சுக்கோங்களேன். அந்த P implies Q, if I win lottery, அது நீங்க பார்க்கலாம். if I win lottery, then I will buy a car to Jaya அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க. அதுல 2 ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு. ifல இருக்கிறத எடுத்துக்கோங்க, அது P-ஆ வச்சுக்கோங்க. if I win the lottery today, conclusion என்ன எடுத்து போட்டுக்கோங்க, I buy a car today. the hypothesis வந்து P, conclusion வந்து Q. இப்போ நான் what is the statement that I am making? if I win the lottery today, then I will buy a car to Jaya. This is something like a promise. When I break this promise, I win the lottery, but I don't buy a car to Jaya. In that case, I will be breaking the promise. That is what is here. In the red color la paranga, table la paranga, I win the lottery, T true ஆயிடுச்சு, but I didn't buy a car to Jaya. False. அந்த கேஸ்ல the promise I made is turned out to be false. அந்த கேஸ்ல மட்டும் தான் P implies Q false ஆயிடும். பட் ஈவன் அந்த மத்த கேஸ்ல எல்லாம் சப்போஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுங்க, லாட்டரி விழுந்தா வாங்கி தருவேன், வாங்கி தந்துட்டா வச்சுக்கோங்களேன், சோ P implies Q ட்ரூ ஆயிடும். வாங்கி தரலன்னா ஃபால்ஸ் ஆயிடும். இப்ப லாட்டரி விழலன்னா வாங்கி தராது என்னோட இஷ்டம், அதை பத்தி நான் சொல்லல ஸ்டேட்மெண்ட்ல. அதனால P implies Q எப்பவுமே என்னவா இருக்கும்? உங்களுக்கு ட்ரூவா இருக்கும். அததான் இந்த டேபிள்ல பாருங்க, லாட்டரி விழல, லாஸ்ட் 2 ரோ பாருங்க, எனக்கு லாட்டரி விழல, நான் வாங்கி தந்தா தரலாம், வாங்கி தரலாம்னாலும் ஒண்ணும் இல்லை, பட் ஐ ஹவ் நாட் broken the promise. அப்ப அது ட்ரூவா தான் இருக்கும். சோ அதான் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் P implies Q ஓட இம்பார்ட்டன்ஸ். அதே கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட் P implies Q யாருக்கு லாஜிக்கலி ஈக்குவிவலெண்டா போவானா, not P or Q க்கு ஈக்குவிவலெண்டா போலாம். லாஸ்ட் 2 காலம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், P implies Q, TF TT ன்னு இருக்கு பாருங்க, not P union Q,
அது ஒண்ணா இருக்கு TFTT ன்னு இருக்கு பாருங்க. So both of them are truth table ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் ஒரே ட்ரூத் வேல்யூஸ் இருந்தா then the two statements are logically equivalent. What இதுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் என்னன்னா whenever it is not possible for you to prove P implies Q முடியலையோ அந்த கேஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணுங்க not P or Q அது ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க or vice versa. So அது பண்ணீங்கன்னா நம்ம ப்ரூவ் பண்றதுக்கு it will be much easier. Now contrapositive, this is where actual lecture starts. What is contrapositive? What is contrapositive? The contrapositive of the implication is P implies Q க்கு contrapositive என்ன பண்ணலாம் not Q implies not P அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். இப்போ பாருங்க contrapositive is important. P implies Q not Q implies not P சேமா தான் இருக்கு பாருங்க. லாஜிக்கல் ட்ரூத் டேபிள் பாருங்க ரெண்டு லாஜிக்கல் வேல்யூ சேமா தான் இருக்கு. இப்போ நீங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல எப்ப கான்ட்ராபாசிட்டிவ் யூஸ் பண்ணோம்னா எப்பெல்லாம் உங்க ப்ரூஃப்ல யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் இருக்கோ அப்பெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும் யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் ஃபார் எவரின்னு வர இடத்துல எல்லாம் நீங்க கான்ட்ராபாசிட்டிவ் யூஸ் பண்ணா யூ வில் பி அட் அ குட் பொசிஷன் டு ப்ரூவ் த தியரம். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் பாருங்க. அப்புறம் வாட் இஸ் கான்வர்ஸ்? ஒரு ப்ரொபோசிஷன் இருந்தா அதுக்கு கான்வர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம். P implies Q க்கு கான்வர்ஸ் Q implies P. P implies Q. The converse of P implies Q is Q implies P. So what we are doing here is we are switching the premise and the conclusion. Adha P premise ah irundhe Q conclusion ah irukku. Apdi edam marikudhu. Q premise ah maatti P conclusion ah marudhu. What is inverse? The inverse of the implication P implies Q is not P implies not Q. So what do we do is we negate the premise and the conclusion. We are negating both the premise as well as the conclusion. சரிங்களா? We are negating the premise as well as the conclusion. இப்போ biconditional statement என்ன தெரியுங்களா? P implies Q and Q implies P. P implies Q and Q implies P. அப்ப P implies Q இங்க பாருங்க லாஸ்ட் டூ டேபிள் பாத்தீங்கன்னா biconditional statement. இப்போ and போடுறீங்க இல்லையா? அது எப்ப ட்ரூவா இருக்கும்னா இந்த TT வேல்யூ மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் லாஸ்ட்டுக்கும் மட்டும் ட்ரூவா இருக்கும். otherwise it is false. ஃபர்ஸ்ட் ரோக்கும் லாஸ்ட் ரோக்கும் P implies and implied by Q ட்ரூவா இருக்கும். அதர்ஸ் எல்லாம் என்ன இருக்கும் உங்களுக்கு ஃபால்ஸா போய்டும். இதான் biconditional statement. In this case both P and Q are necessary as well as sufficient for each other. Biconditional statementல now context quantifiers இது முக்கியம். Consider the following statements. அதாவது நீங்க எந்த கான்டெக்ஸ்ட்ல யூஸ் பண்றீங்க quantifiers என்ன? I saw Raman today. இப்போ நீங்க சொல்லலாம் I saw Raman today. சப்போஸ் ஒருத்தருக்கு 4-5 பேர் ராமன் இருந்தாரு வச்சுக்கோங்களேன். எந்த ராமன் தெரியாது, கன்ஃபியூஸ் வரும். அப்ப நீங்க எந்த ராமன்ற கான்டெக்ஸ்ட் சொல்லணும். அப்புறம் x square is equal to 1. சப்போஸ் if I am talking about integers ஆனது வச்சுக்கோங்க. x square is equal to 1 னா integers ஆனத உடனே நீங்க சொல்லிடுவீங்க what is x plus or minus 1 னு. ஆனா இப்போ நான் x பத்தி ஒண்ணும் சொல்லல. அது மேட்ரிக்ஸா வேற ஏதாவது ஃபங்க்ஷனா வேரியபிளா வேற ஏதாவது தெரியலனா நம்ம என்ன we will get confused. That's what is context சொல்லணும் and quantifier சொல்லணும். What is quantifier will be explained here. For every positive integer x square is equal to 1. So the symbol inverted a denotes for every. இப்போ பாருங்க positive integer x square is equal to 1 then x is the only one which satisfies the equation. அப்புறம் there exists which is an existential qualifier. நீங்க இன்வெர்டட் அந்த e திருப்பி போட்டீங்க ரிவர்ஸ் பண்ணி போத்தீங்க வச்சுக்கலாம் which is called existential quantifier or there exists an integer x such that x square is equal to 1. The quantifier inverted a is what is called universal quantifier and the quantifier inverted a is what is called reflected a e is what is called existential quantifier. இப்போ பாருங்க for example நீங்க எப்படி அதை நெகேட் பண்றதுன்னு சொல்றேன். For every x there exists y x plus y is equal to 0. About integers can be read as எப்படி பண்ணலாம்? For every integer x there exists an integer y such that x plus y is equal to 0. நீங்க எந்த இன்டிஜர் வேணா கொடுங்க. நீங்க என்ன பண்ண ஒரு இன்டிஜர் கண்டுபிடிக்க முடியும். 2 கொடுத்தீங்கன்னா I can find -2 such that the sum is 0. So இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ. அதே ஸ்டேட்மெண்ட் நான் ஆர்டர் மாத்தி எழுதுனா வச்சுக்கோங்களேன். For everyயும் there exists. இங்க பாருங்க ஆர்டரை மாத்தி எழுதிருக்கேன். ஆர்டர் மாத்தி எழுதுனா the statement becomes false. So the moral of the story here is by using quantifiers the order in which you are using the quantifiers makes sense that will alter the meaning of the statements. That is what is the moral here. Now direct proofs. What is a direct proof? So you just give me 10 minutes, I will try to finish it. The construction of direct proof of P implies Q involves construction of a string of statements R1, R2 and so on Rn such that P implies R1, R1 implies R2 or in turn
Ri implies Ri plus 1 and so on. Rn implies Q. So this is what we call it as law of syllogism, which states that syllogism means inference, which states that if R1 implies R2 and R2 implies R3, then R1 implies R3, which is nothing but law of syllogism obeys a transitive law. The direct proofs may look to be easy, but may look to be easy, but it is not easy, because in most of the cases, proving a theorem using a direct method is not as easy as we think, because it requires a lot of insight, intuition, considerable effort, and we have to we have to be well versed with the subject, and we have to be experienced with the subject, and we need little bit of luck while trying to prove any theorem using direct proof. Now, example of a direct proof: the square of an odd integer is also an odd integer. ஒரு odd integer square பண்ணா வரது என்னவா இருக்கும்? உங்களுக்கு odd integer தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணோம். இத டைரக்ட் ப்ரூஃப்ல பண்ணுவோம் பாருங்க. n வந்து odd integer னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிடுறேன். முதல்ல p n is an odd integer அப்படின்னு எழுதிடுவேன். So I'm writing n is an odd integer. Now the conclusion what I have to prove is n square is also odd integer. அதான் conclusion Q. But நம்ம being students of mathematics, we know what is an odd integer. What is the form of the odd integer? N is equal to, நான் என்ன பண்ணலாம், 2k minus 1 for some integer k எழுதலாம். Using division algorithm, you can write every odd integer to be 2k minus 1 எழுதலாம். அப்ப நான் என்ன பண்ணா, புதுசா ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறேன். அப்ப என்ன 2k minus 1 னு எழுதுறேன். அப்ப p ல இருந்து என்ன வந்துட்டேன், இப்ப நான் புது ஸ்டேட்மெண்ட் r1 வந்துட்டேன். நான் r வந்த உடனே நான் என்ன பண்ணுவேன், n square is equal to, நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணேன், இப்படி எழுதின உடனே இமிடியேட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன், n square is equal to 2m minus 1 for some integer m சொல்லிட்டேன்னா என்னோட q ப்ரூவ் ஆயிடும். கரெக்டா? அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், n வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி பார்ப்பேன். இமிடியேட்லி வாட் ஐ வில் டூ இஸ் ஐ வில் ட்ரை டு ஸ்கொயர் n. என்ன ஸ்கொயர் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன், which is nothing but 2k minus 1 whole square, which is 4k square minus 4k plus 1. n square திருப்பி என்ன பண்ணலாம், ஒரு 1 ஆட் பண்ணி ஒரு 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறேன், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். I will take 2 common. Now அந்த ரெட்ல மார்க் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க, 2k square minus 2k plus 1. இப்போ அது வந்து ஒரு இன்டிஜர்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். அது நீங்க என்ன பண்ணலாம், you can use a group theory to prove that it is an integer. இப்போ பாருங்க, அதையே செப்பரேட்டா இன்டிஜர் ப்ரூவ் பண்ணிட்டீங்கல்ல, you can take that to be lemma. அது ஒரு குட்டி ரிசல்ட் that can be used here to prove the theorem. அப்ப 2k square minus 2k plus 1 can be, you can call that as a lemma. Proving that to be an integer, you can call it as a lemma. Once அத நான் இன்டிஜர் சொல்லிட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன், what I can do is n square is equal to 2m minus 1 எழுதிடலாம். So I have proved that n square is equal to 2m minus 1, and I know that every odd integer is of the form 2m minus 1. Therefore, what I wanted to establish is n square is an odd integer whenever n is odd. So I have done it. This is what the, so அப்ப இங்க நாம என்ன பண்றோம் பாருங்க, அதாவது நிறைய statements introduce பண்ணிட்டே வருவோம். The knowledge that we have or the experience that we have, அதை வச்சு இதை பண்ணிடுவோம். சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்காக கொடுத்தது. இப்ப இன்டைரக்ட் ப்ரூஃப் பாத்தீங்க வச்சுக்கலாம், 2 ப்ரூஃப் இருக்கு. அது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோம். ரொம்ப முக்கியம், ரெண்டுமே கான்ட்ராபாசிட்டிவ் ப்ரூஃப், இன்னொன்னு வந்து கான்ட்ரடிக்ஷன் ப்ரூஃப். இப்ப நீங்க இந்த டேபிள் பாத்தீங்க வச்சுக்கலாம். இஃப் யூ லுக் அட் த டேபிள், லாஸ்ட் 2 காலம் பாருங்க, p implies q ப்ரூவ் பண்ற இடத்துல நீங்க எதை ப்ரூவ் பண்ணா போதும், not q implies not p ப்ரூவ் பண்ணா, because both of them are same. Because when you look at the logical values பாருங்க, t t f f t t t t அப்படியே கோயின்சைட் ஆகுது பாருங்க. அப்ப எங்கெல்லாம் நீங்க p implies q ப்ரூவ் பண்ணணுமோ அங்கெல்லாம் நீங்க எதை ப்ரூவ் பண்ணா போதும், not q implies not p பண்ணா போதும். So now I give an example for what contrapositive proof. If n is an integer and n square is even, then n is even. So we are given that n is an integer and we are also given that n square is even. நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம், n even. இப்போ இதை நீங்க டைரக்டா ட்ரை பண்ணி பாருங்க, n square even என்ன பண்ணுவீங்க, டிவிஷன் அல்காரிதம் படி 2k ன்னு எழுதுவீங்க, n is equal to root of 2k ன்னு எழுதிடுவீங்க. So மாட்டிப்பீங்க, வராது. So instead what you will do is you take n square to be p வச்சுக்கோங்க, அதான் premise or hypothesis. என்ன பண்ணிக்கோங்க, even வச்சுக்கோங்க. நம்ம எதை ப்ரூவ் பண்ணா போதும், இந்த இடத்துல p implies q ப்ரூவ் பண்ணணும். அதுக்கு பதில் நான் என்ன பண்ணுவேன், கான்ட்ராபாசிட்டிவ் யூஸ் பண்ணுவேன். அப்ப என்ன பண்ணுவோம், q நெகேட் பண்ணுவேன். வாட் இஸ் q, n ஈவன். அதை நெகேட் பண்ணா என்ன வரும், எனக்கு ஆட் ஆயிடும், n ஆட் ஆயிடும். நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம், நாட் p ப்ரூவ் பண்ணோம். அப்ப n ஸ்கொயர் ஆட் ப்ரூவ் பண்ணோம். ப்ரீவியஸ் தியரம் டைரக்ட் ப்ரூஃப்ல தான் சொன்னேன், whenever n is ஆடா இருந்தா n ஸ்கொயர் என்னவா இருக்கும், ஆடா இருக்கும். தட் இஸ் வாட் we proved above. அப்ப இங்க நெகேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உடனே என்ன பண்ணிடும், உங்களால ப்ரூஃப் எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணிடுவோம். This is one example. Now look at the second example. I have taken only simple examples. Now a is a non-negative real number.
if for every, this is ரொம்ப simple தியரமா இருக்கும், but very ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான தியரம் இது. Let A be a positive real number. If for every epsilon greater than 0, we have 0 less than or equal to A less than epsilon. அப்படின்னா A வந்து 0 ன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும். அதாவது ஒரு ரியல் நம்பரை 0 ன்னு ப்ரூவ் பண்றது அவ்வளவு ஈஸி கிடையாது இந்த கண்டிஷனோட. If for every epsilon greater than 0, we have 0 less than or equal to A less than epsilon, then A is equal to 0. இப்போ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஸ்டேட்மெண்ட்டை அழகா PQ ஃபார்ம்ல எழுதுங்க. For every epsilon greater than 0, we have 0 less than or equal to A less than epsilon. Q என்னது? A is equal to 0 ஆயிடும். If A is equal to 0, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், Q நெகேட் பண்ணுங்க. A 0ன்றதுக்கு நெகேஷன் வரும், not equal to 0 போடணும். அப்ப A is equal to 0ங்கிறது ஃபால்ஸ் வந்தா A is not equal to 0. அப்ப என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? A is greater than or equal to 0 ன்னு வரும். A is greater than or equal to 0 ன்னு வரும். அது வந்து since A, ஆனா A வந்து நமக்கு பாசிட்டிவ், அதனால A வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி பாசிட்டிவ் ஆயிடும். ஏன்னா A 0 இல்லைன்றது சொன்னீங்கன்னா A பாசிட்டிவ் ஆயிடும். அப்ப A பாசிட்டிவ் ஆச்சு வச்சுக்கோங்க, இம்மிடியேட்டா ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வரும் பாருங்க. In this case உங்க எப்சிலான் எப்படி சூஸ் பண்ணலாம்? ஏல பாதி சூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாதினா அப்படிதான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. யூ சூஸ் எனி நம்பர் லெஸ் தென் A சூஸ் பண்ணுங்க. A/2, A/3, A/4, A/100, A/1000 ஏதாவது சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தென் அந்த எப்சிலான் நாட்டுக்கு we have epsilon naught is equal to A/2 which is less than A, which is less than A, so that உங்க P ஃபால்ஸா போகுது பாருங்க. அந்த P ல பாருங்க A வந்து எப்சிலானோட குறைச்சா இருக்கு, ஆனா இப்ப நமக்கு வந்து A பாருங்க, நமக்கு வந்து இருக்கு பாருங்க எப்சிலான் A ஓட குறைச்சா இருக்கு பாருங்க, ஃபால்ஸா போகுது. அப்ப Q நெகேட் பண்ணா P நெகேட் ஆயிடுது. அப்ப that means what we have done, we have proved. என்ன ரிசல்ட் ப்ரூவ் பண்ணுமோ அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். Third example பாருங்க, for contrapositive. If M and N are positive integer, அதாவது ரெண்டு இன்டிஜர் கொடுக்குறாங்க, அதை ஆட் பண்றீங்க, ஆட் பண்ணா 20 இல்ல 20க்கு மேல வருதுன்னா ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணு 10 விட ஜாஸ்தியா இருக்கணும் அப்படின்றது ப்ரூஃப். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கான்ட்ராபாசிட்டிவ் பண்ண போறோம். ரெண்டுமே என்ன கிடையாது, 10 விட ஜாஸ்தி இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்பனா நான் M less than 10, N less than 10. அப்ப M less than 10, N less than 10 இருந்ததுன்னா M plus N less than 20 இருக்கும் கட்டாயமா. அது இது என்ன, இது நெகட்டிவ், இது நெகேஷன் ஆஃப் P ஆயிடும். திருப்பி இது நெகேஷன் ஆஃப் P ஆயிடும். அப்ப P implies Q ப்ரூவ் பண்றதுக்கு பதில் not Q implies not P ப்ரூவ் பண்றது வந்து ஈஸி. இது மெத்தட் ஆஃப் கான்ட்ராபாசிட்டிவ். பை ப்ரூஃப் பை கான்ட்ரடிக்ஷன் பாருங்க. இங்க என்ன ஒண்ணே ஒண்ணு தான் பண்ணுவோம், என்ன பண்ணுவோம்னா கான்ட்ரடிக்ஷன் ஒன்னு எடுத்துப்போம். அதாவது வாட் இஸ் அ கான்ட்ரடிக்ஷன்னா, கான்ட்ரடிக்ஷன்ன்றது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், அது எப்பவுமே ஃபால்ஸா தான் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 is equal to 0 அப்படிங்கிறது கான்ட்ரடிக்ஷன் தான், ஸோ அது ஆல்வேஸ் ஃபால்ஸ். அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இருக்கு, a statement which is always true, which we call it as tautology. tautology வேணா இப்போ நம்ம கான்ட்ரடிக்ஷன் எடுத்துப்போம். P implies Q ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா, P implies Q ப்ரூவ் பண்றதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணா, P எடுத்துக்கோங்க, Q நெகேட் பண்ணிடுங்க, அது ரெண்டுத்தையும் அண்டு போட்டுக்கோங்க. கான்ட்ரடிக்ஷனுக்கு இம்ப்ளிகேஷன் வருதா பாருங்க, அதான் இந்த இடத்துல நான் போட்டிருக்கேன். ட்ரூத் டேபிள் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். யூ டேக் P, நெகேட் Q, கன்க்ளூஷனை நெகேட் பண்ணிக்கோங்க, யூ கன்ஜங்ஷன் போடுங்க. வந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சிக்கு இம்ப்ளிகேஷனா இருக்கா பாருங்க. ட்ரூத் டேபிள் பாத்தீங்கன்னா இருக்கும், யூ கேன் செக். இதா இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல. அதாவது P implies Q, ரெட்ல ரெண்டு போட்டிருக்கேன் பாருங்க, கம்பேர் பண்ணி பாருங்க. what you can see that they are one and the same, they are logically equivalent. Now we will see an example. Actually example சொல்லிட்டு நம்ம தியரத்தை ப்ரூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, this is example for logic. Prove that there is no positive integer between 0க்கும் 1க்கும் இடையில ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர். This is a famous result in number theory. 0க்கும் 1க்கும் இடையில முதல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ன்றதை ப்ரூவ் பண்ணோம். இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒரே ஒரு ரிசல்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்க போறோம். வெல் ஆர்டரிங் பிரின்சிபல் அப்படின்னா என்னன்னா, எவரி நான் எம்ப்டி செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ்க்கு லீஸ்ட் எலிமெண்ட் இருக்கும். இந்த ரிசல்ட் மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். வெல் ஆர்டரிங் பிரின்சிபல் சேஸ் தட் எவரி நான் எம்ப்டி செட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் ஹேஸ் லீஸ்ட் எலிமெண்ட். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சப்போஸ் த கான்ட்ரரி, அதாவது நம்ம எதை ப்ரூவ் பண்ணோம், 0க்கும் 1க்கும் இடையில எந்த இன்டிஜரும் இல்ல, அதுக்கு என்ன பண்றாங்க, ஆப்போசிட் எடுங்க. சப்போஸ் த கான்ட்ரரி தட் தேர் இஸ் a பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் A, 0க்கும் 1க்கும் இடையில ஒரு பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் இருக்கு. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்க இன்டிஜர்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஒரு செட்ல போடுங்க n ல. what is the set n? N is nothing but the collection of all positive integers which lie between 0 and 1. அதான் s ல எழுதி இருக்கோம் நம்ம. that is the set of all positive integers between 0 and 1. இப்போ 0 less than A less than 1 இருக்கா? 0, ஏன்னா நம்ம அசம்ப்ஷன் அதான் கான்ட்ரரி அஸ்யூம் பண்ணிருக்கோம். 0 less than A less than 1. அப்போ A டெஃபினட்டா எங்க வந்துரும், S க்கு வந்துரும். அப்ப S என்னவா இருக்காது, நான் எம்டியா இருக்காது. அப்ப வெல் ஆர்டரிங் பிரின்சிபல் படி என்ன வந்துரும், டெஃபினட்டா S க்கு ஒரு மினிமல் எலிமெண்ட் இருக்கும். அந்த எலிமெண்ட்டுக்கு பேர் என்ன வச்சிருங்க, L னு வச்சிருங்க. இப்போ L எங்க இருக்கு, S க்குள்ள இருக்கு.
எஸ்ல இருக்க எலிமெண்ட்லாம் எதுக்கும் இடையில இருக்கும், 0க்கும் 1க்கும் இடையில இருக்கும். 0 less than n less than 1. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஆர்டர் ஆக்சியம் தான் சொல்லுதுன்னா அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணலாம். நீங்க 0 less than l ஸ்கொயர், 1 விட குறைச்சா அது 0.25 ஸ்கொயர் பண்ணி 0.5 ஸ்கொயர் பண்ணா 0.25 குறைஞ்சிரும். அப்ப 0 less than l ஸ்கொயர், l விட குறைச்சலா இருக்கும், l less than 1. இப்ப என்ன வந்து l ஸ்கொயர் s ல இருக்கும், ஆனா l ஸ்கொயர் l விட குறைச்சல். நம்ம என்ன சொன்னோம் தெரியுமா, s ல இருக்கிறதே சின்னது எது, l ன்னு சொன்னோம். ஆனா அதை விட ஒரு சின்னது ஒண்ணு வருது, எங்க l ஸ்கொயர் s ல வருது. இது கான்ட்ரடிக்ஷன். இது ஏன் வந்ததுன்னா, நம்ம என்ன எடுத்தோம்னா 0க்கும் 1க்கும் இடையில ஒரு இன்டிஜர் இருக்குன்னு தப்பா எடுத்தோம். அதனால we are arriving at a wrong contradiction வருது. So that is why இது வந்து அப்போ what is the conclusion? Thus there are no positive integers between 0 and 1. முதல்ல இதை ப்ரூவ் பண்ணோம். அப்ப 1க்கும் இதுக்கும் அதுக்கும் இடையில இன்டிஜர் இல்லைன்னா 1க்கும் 2க்கும் இடையில இன்டிஜர் இல்லை அப்படி சொல்லிக்கிட்டே போலாம் நம்ம பாட்டுக்கு. And I will give you the last example. With that I finish. A வந்து பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர். எப்பெல்லாம் a பாசிட்டிவா இருக்கோ 1/a-வும் பாசிட்டிவா இருக்கு. ப்ரூஃப் எங்க? அதான் பாருங்க, சப்போஸ் தட் தி ஸ்டேட்மெண்ட் a வந்து பாசிட்டிவா இருக்கு and that 1/a வந்து பாசிட்டிவா இருக்குது ஃபால்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். 1/a பாசிட்டிவ்னா greater than 0 ஃபால்ஸ்னா அர்த்தம் 1/a is less than or equal to 0 இருக்கும். பட் சின்ஸ் a பாசிட்டிவா இருக்கு, ட்ரூவா இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஆர்டர் பிரின்சிபல் ரியல் நம்பர்ஸ்ல இருக்கு நமக்கு. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணலாம், a வந்து you can multiply both sides by a positive number பண்ணா இன்இக்வாலிட்டி மாறாது. அதான் ஆர்டர் ஆக்சியம். அப்ப a into 1/a மல்டிப்ளை பண்றேன், இன்இக்வாலிட்டி ரிவர்ஸ் ஆகாது. அப்ப எனக்கு என்ன வரும், 1 is less than or equal to 0 வரும், which is a contradiction. ஏன்னா 1 என்ன கிடையாது, இல்ல 0 விட குறைச்சா இருக்க முடியாது. அப்ப we arrive at a contradiction. So if a பாசிட்டிவா இருந்தா 1/a என்னவா இருக்கணும், உங்களுக்கு பாசிட்டிவா தான் இருக்கணும் for a real number a. Thank you. Sorry, I didn't notice. If you have any doubts, please let me know. You can ask. The participants can post their queries in the chat box. The participants can post their queries in the chat box. Good evening, Jayasankar. My voice is audible. Hello, Jayasankar. Hello. Voice audible are there? Hello. Yes. Okay. So nice presentation. More informative for the UG students, especially. They are very lucky to have a seminar from you. First, I appreciate you because nowadays the learning skills of the students are very least. You have to make motivation to learn more about mathematics. சார் சொன்னது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவரு நிறைய மோட்டிவேஷனா தான் சொல்லியிருக்காரு உங்களுக்கு. உண்மையாவே சொல்லணும்னா, நீங்க ஒரு தீரம் படிக்கிறீங்க, ஒரு தீரம் படிச்சீங்கன்னா கான்ட்ரடிக்ஷன் கான்ட்ராபாசிட்டிவ் விஷயத்துல தான் போவோம் எல்லா தீரமும் தேடி வரும்போது. அதை வந்து எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிறத உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, செகண்ட் இயர் இருந்தாலும் சரி, தேர்ட் இயர் இருந்தாலும் சரி, எப்படி மேனிபுலேட் பண்ணணும், அந்த கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி அழகாக புரிஞ்சுக்கணும். ஈச் அண்ட் எவ்ரி நோட் ஹேஸ் பீன் ப்ரெசென்டட் வெரி வெல். இது ப்ரொஃபசர்ஸ் இங்கே இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்காங்க, இங்கேயும் இதுக்குள்ளே இருக்காங்க, அந்த காலேஜ் டிபார்ட்மெண்ட்டோடைய ப்ரொஃபசர்ஸும் இருக்காங்க. எல்லாருக்குமே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். இன்னும் கொஞ்சம் அவங்களுடைய டீச்சிங்கை வந்து தே ஆல்சோ இம்ப்ரூவ் டு தி நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஆல்சோ. தட் இஸ் கோ ஸோ குட். இதை வந்து கமெண்ட் தான் சொல்ல முடியுது. டவுட் கேட்கலாம். டவுட் வந்து கடைசியாக நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கீங்க எக்ஸாம்பிள் 2, அது வேணா திருப்பி கேட்கலாம். ஒரு மோர் டைம் கேட்கறதுக்கு வேணா கேட்கலாம். வேற என்ன கேட்குறது? ஏன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக டைமில் இருந்து க்ளோஸ் ஆகிடுச்சு, வேற ஒன்றும் இல்லை. கொஞ்சம் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுவார் சார். கொஞ்சம் டைம்ல டக்குன்னு ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க.
Sir, இது example 2 வேணா one time சொல்லுங்க. இன்னொரு வாட்டியா? Okay, no problem. You take a positive real number. See, we are given the hypothesis. Let A be A greater than 0 be a real number. If A is positive, then 1 by A is positive. நீங்க அது ப்ரூஃப் யோசிச்சு பாருங்க. A பாசிட்டிவ் வந்து அதனோட ரெசிப்ரோக்கல் எப்படி பாசிட்டிவா இருக்கும்? நம்ம ப்ரூஃப் see, we take it for granted usually, but you should not take any result for granted in analysis or in mathematics rather. That is where mathematics excels other branches. So when you make a statement, you have to prove it. அப்ப இங்க என்ன பண்ணலாம்? நீங்க if then மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. let A be a real number, positive real number அப்படியே வச்சுக்கோங்க. அசூம் பண்ணிக்கோங்க A is positive வச்சுக்கோங்க. A is greater than 0, அது P ஆ வச்சுக்கோங்க. You take that to be P. எதை ப்ரூவ் பண்ணோம் நம்ம? 1 by A வந்து greater than 0 ன்னு சொல்லணும். அதான் Q, கரெக்டா? இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? I will take A to be positive. அதை அக்செப்ட் பண்ணிப்பேன். 1 by A greater than 0ன்றதை நான் என்ன பண்ணுவேன்? நெகேட் பண்ணிடுவேன். 1 by A greater than 0 நெகேஷன் என்ன வரும்? 1 by A less than or equal to 0. 1 by A less than or equal to 0 வந்துடும். ஓகேவா? இப்போ A வந்து பாசிட்டிவ் நம்பர் தான். அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா 1 by A less than or equal to 0 ஓட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லயும் அந்த இன்இக்வாலிட்டி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல A வால மல்டிப்ளை பண்ணலாம். ரைட் ஹேண்ட் சைட் 0 ஓடையும் A வால மல்டிப்ளை பண்ணலாம். அதனால இன்இக்வாலிட்டி மாறாது, which is the property of real numbers. Order axiom. Very, very nice. A into 1 by A என்னோட A கேன்சல் ஆயிடும். கண்டிப்பா கண்டிப்பா. ரியல் என்னோட 1 is less than or equal to 0 ஆயிடும். ரியல் நம்பர்ஸ்க்கு வந்து தேர்ட் இயர்ல இருக்கவங்களுக்கு ரியல் நம்பர்ஸ் பத்தி தெரியணும் நிறைய. இந்த தியரம்லாம் உங்களுக்கு அந்த அப்ளிகேஷன் நல்லா புரியும். இந்த நெகேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் வாட் ஹி ஸ்டேட்டட் 1 by A is greater than 0 is false னு சொல்லியிருக்காங்க. அது ஒரு வண்டர்ஃபுல். அந்த ப்ரிலிமினரிஸ் கொடுத்தீங்களே, அந்த ப்ரிலிமினரிஸ் ப்ரூஃப்ஸ் ஆஃப் டெக்னிக்ஸ் ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்தீங்க. ஆக்சுவலா கன்ஜெக்ஷன் டிஸ்ஜக்ஷன் ஆல்ரெடி அது சிம்பாலிக் லாஜிக்ல வர்றது தான். பட் இருந்தாலும் இந்த தியரிட்டிக்கல் மூவ், நம்மளுடைய தியரிட்டிக்கல் மூவுக்கு பெஸ்ட் யூஸரா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்தீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் மிஸ்டர் ஜெயசங்கர். இல்ல இந்த மகாலட்சுமி காலேஜ் நீங்க யூ ப்ளீஸ் கால் மீ இன் பர்சன் ஒன்ஸ். இதை நான் லைவ் டெமோ பண்ணியே காட்ட முடியும் ஈஸியா. ஏன்னா அப்ப மோர் ரீச்சிங்கா இருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. இது ஆன்லைன் ஓகே தான், பட் எஃபிகசி ஆஃப் ஆன்லைன் டீச்சிங் வந்து இட்ஸ் a big question mark. Okay, if opportunity comes, then I'm prepared to come and have a session. இத மெல்ல கூட படிக்கலாம். you can பிசிக்கலா படிக்கும்போது பைலிங்குவலா படிக்கலாம். பசங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்லலாம். அவங்க பாடி லாங்குவேஜ் பார்க்கும்போது வேர் டு ஸ்டாப், வேர் டு எக்ஸ்பிளைன்லாம் தெரியும். அன்பார்ச்சுனேட்லி இங்க all those things are not available here. Moreover, I was not seen. share nu போட்டேன், அது ஷேர் ஆகல எனக்கு. அப்புறமா தான் I was notified that my screen was not shared. That is also we are I feel sorry for that. Two times we are hearing the same thing. That gives more interesting about it, your topic, to understand easily. Okay. Any other questions? If you want, you can go back and see well ordering principle. You can ask your questions. Thank you, sir. Okay, thank you. I once again thank the management for having given the opportunity to share a little bit that I know. Now I request our HOD ma'am to give few words about the section. Good afternoon, sir. Thank you so much, sir, for accepting the invitation. The way you presented the proof technique is very interested and make the most memorable. Can you? Yes, sir. Yes, sir. One of the boy has Yes, asked. sir. One of the participant has asked for such. Okay, sir. Okay, sir. Okay. For all these things, what you can do is real analysis by Bartle and Sherbert book எடுத்துக்கோங்க. அதுல appendix இருக்கும், அதை படிச்சு பார்க்கலாம். Jinesh has asked a question.
real analysis bottle and sherbet. And for proof techniques, separate what you have to do is naive set theory by Paul Richard Halmos. And the book padikalam. Aprom axiomatic set theory by Patrick Suppes. This usually I mention in all my lecture classes. Ella pasangalukkum solluven. If you neenga and in the essential logic set theory padikala vaingala, we may not be able to understand mathematics properly. Enga na vandu contrapositive use pannanom, enga method of contradiction book la poturukom assume the contrary. Nama appdiye assume the contrary eduna இப்ப பையன் கேட்டான் வைங்க, நான் எனக்கு எப்படி தெரியும், how do I know that I have to say that assume the contrary, how do I know கேட்டான் வச்சுக்கோங்க, we may not be able to answer the question. But when you இந்த டாபிக் இதோட லெக்சரோட பர்பஸே தான், அது வந்து ஈஸியா வந்துரும். அந்த ட்ரூத் டேபிள்ல நீங்க நல்லா க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா, இப்ப யூனிவர்சல் குவான்டிஃபையர் ஃபார் எவரி எலிமெண்ட்டுக்கு நீங்க ப்ரூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா, எவரி எலிமெண்ட்டுக்கு ஒரு சப்போஸ் நம்ம கிட்ட இருக்க செட் இன்ஃபைனைட் செட்டா இருந்தது வச்சுக்கோங்க, எவரி எலிமெண்ட்டுக்கு எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க? இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். ஈவன் எத்தனை thousands of years ஆனாலும் நடக்காது. அப்ப அந்த கேஸ்ல என்ன பண்ணணும்? தட் இஸ் நாட் த வே டு ப்ரூவ். ஒவ்வொரு எலிமெண்டா எடுத்து எக்ஸாஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ வாட் டு வி டூ இஸ் இன்ஸ்டெட் கான்ட்ராபாசிட்டிவ் அப்ளை பண்ணா இம்மீடியட்டா என்னன்னா எலகண்டா ப்ரூஃப் வந்துடும். தட் இஸ் தி அட்வான்டேஜ். ஸோ வேர் டு யூஸ், ஹவு டு யூஸ், அது ப்ராக்டிஸ் பண்ண நேச்சுரலா பசங்களுக்கு வரணும். அப்பதான் மேத்தமெட்டிக்ஸ் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். I see most of the PG students, M.Phil students, even my Ph.D students are finding it difficult. இது என்ன எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல. அதனால யூ பேசிக் செட் தியரி புக் படிங்க. எது நாய்வ் செட் தியரி பை பால் ரிச்சர்ட் ஹால்மோஸ் அண்ட் axiomatic செட் தியரி பை பேட்ரிக் சப்பஸ். இதை நீங்க வந்து ரிகரஸா படிக்க வேணாம், ஒரு pleasure reading மாதிரி வச்சுங்க. whenever you find free time you go through பேட்ரிக் இது axiomatic இது naive set 300 pages தான் இருக்கும். 103 pages to be precise exactா. அப்படியே படிச்சுக்கிட்டே போயிடலாம். நீங்க படிச்சீங்கன்னா பிரமாதமா இருக்கும். அண்ட் உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் will be நல்லா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அண்ட் எனி டிஸ்கிரீட் மேத்ஸ் புக் படிக்கலாம். நல்ல ஃபேமஸ் ஆத்தர் புக் படிச்சீங்கன்னா அவங்க பேசிக்ஸ் ஆஃப் லாஜிக் கட்டாயமா டிஸ்கஸ் பண்ணிருப்பாங்க, படிக்கலாம். டிஸ்கிரீட் அண்ட் காம்பினட்டோரியல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் பை கிரிமால்டி, ரமணா, அந்த மாதிரி ஏதாவது புக் படிக்கலாம். பட் கிளாசிக்ஸ் படிக்கலாம், நாய்வ் செட் தியரி படிக்கலாம், பேட்ரிக் சப்பஸ் படிக்கலாம். ஐ ஹோப் Jinesh would be hearing this. Okay. Thank you, sir. The students gathered more ideas and knowledge, sir. Once again, thank you so much, sir. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks. I think the participant and our guest make this webinar session a successful outcome. I extend my heartfelt thanks to our honorable chief guest, Dr. S. Jayasankar sir, for spending your valuable time. With this very helpful to everyone, sir. I may like to express our sincere thanks to Chairman Thiru S. Kunjidapadam sir, Managing Director S.K. Sendilkumaran sir, for organizing the webinar. Thank you, sir. And also I wish to express our gratitude to our beloved principal, Dr. R. Kumudini ma'am, for support and valuable guidance. Thank you, ma'am. We also thank our vice principal, Dr. Ramasandumadi ma'am, for their cooperation. I thank all the department HODs and faculties for their valuable cooperation to make today's webinar section a great success. I extend my thanks to organizing committee and technical teams. Thank you all. Thank you, everyone. Thank you, sir. We are in the end of section. Thank you, all the participants.